Recording. So guys, good morning. So in the last session we have covered the inheritance. Now we'll go with the before going to polymorphism. I want to tell one topic. That is overloading and overriding. Before going to polymorphism, or else, okay, let me cover the encapsulation, then I will tell polymorphism. Encapsulation. Let's go to the encapsulation. Second topic is encapsulation. Let's go with the encapsulation. So inheritance, I hope you guys must be aware and must be practicing about the examples. Now encapsulation. Actually, encapsulation and a topic, why we get it. Encapsulation example. Let's go to the encapsulation example. I will tell first. Binding the data members and public methods is nothing but a encapsulation means one capsule. The name itself, it is saying that one capsule. Data members, whatever the data members are there, ఈ data members ni access చేయాలంటే some methods కావాలి. అదే కదా మనం ఎంతవరకు చేస్తామని ఆ మెథడ్స్ కావాలి. సో ఈ మెథడ్స్ ని మనం అవుట్ సైడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేయవచ్చు. We will access this methods, but we cannot access. I want this data. Suppose మీరు ఉన్నారు, బ్యాంక్కి వెళ్తారు, బ్యాంక్కి వెళ్ళి హే నువ్వు పక్కకు వెళ్ళు, నా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో నేను చెక్ చేసుకుంటానని పోతావా? నువ్వు బ్యాంక్కి వెళ్ళి అక్కడున్న కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ని పక్కకి జరిపి, నీకు కంప్యూటర్ స్కిల్స్ బాగా ఉన్నాయి, నీకు సాఫ్ట్వేర్ అంటే తెలుసు, అంత బాగా తెలుసు అని చెప్పేసి నువ్వు ఆడికి వెళ్ళి అతని పక్కకు దుబ్బి అక్కడ నీ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని నీ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చూస్తావా? నో, దే విల్ నాట్ అలౌ, రైట్? సో అది రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా. సో నీ డేటాని నువ్వు చెక్ చేసుకునేదానికి నీకు పర్మిషన్ లేదు. నీ యొక్క డేటాని బ్యాంక్కి వెళ్ళావు, యూ వెంట్ టు వన్ బ్యాంక్, ఇక్కడ డేటా ఉంది, ప్రైవేట్ డేటా ఉంది. దిస్ కెన్ బి యాక్సెసిబుల్ బై ఓన్లీ బ్యాంక్స్. అంతే కదా, మనం అదే కదా నేను చూసుకున్నది. ఆ ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ ని ఆ క్లాస్ లోనే మనం వాడుకోగలం. ప్రైవేట్ యాక్సెస్ లెవెల్ నిన్న మనం చూసాం కదా, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లోనే మనం యాక్సెస్ చేయగలం. అవుట్ సైడ్ ద క్లాసెస్ లో వాడాలంటే we cannot access it. If you want to access something like some public methods, అంటే ఇది నీకు సమ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండాలి. అంటే నువ్వు ఏం చేస్తావు, నీ యొక్క అకౌంట్ దాంట్లో బ్యాలెన్స్ అంతుందో నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు చెక్ చేయని అవసరం లేదు. అక్కడ ఉంటావు, నువ్వు అడుగుతావు, ఎవరిని అడుగుతావు? కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ని అడుగుతావు, అడ్మిన్ అడుగుతావు. బస్ దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్ నెంబర్, వాట్ ఈస్ మై బ్యాలెన్స్? సో అప్పుడు అకౌంటెంట్ ఏం చేస్తాడు, అతనికి యాక్సెస్ ఉంటుంది. వాడు ఏంటంటే అతను ఎంప్లాయీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్, హీఈస్ అన్ ఎంప్లాయీ, సో హీ హాస్ ద పర్మిషన్ టు చెక్ యువర్ బ్యాలెన్స్. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, నీ దగ్గర తీసుకుంటాడు, రిక్వెస్ట్ నీ దగ్గర తీసుకుంటాడు, అతను అక్కడ చేస్తాడు. సో నీకు రెస్పాన్స్ ఫైనల్ గా నీకేం కావాలి, నీలో ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉన్నదే కావాలి. సో ఇతను నీకు రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. ఎవరు? ఆ అకౌంటెంట్. ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఉందో అతను నీకు కావాల్సినటువంటి నువ్వు రిక్వెస్ట్ ఏం చేసావు, బాస్ గివ్ మీ అని అడిగావు. ఏమడిగావు? బాస్ గివ్ మీ నా యొక్క అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో, దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్ నెంబర్ అని చెప్పేసి నువ్వు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నావు. ఎవరిని? అడ్మిన్. సో అడ్మిన్ అనేవాడు నువ్వు ఎలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నావు? అతను పబ్లిక్ మెథడ్ కాబట్టి పబ్లిక్ మెథడ్స్ ఏం చేస్తాం మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు కదా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో. పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ వీళ్ళు పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. సో పబ్లిక్ వెళ్ళినప్పుడు అంటే పబ్లిక్ అంటే ఎవరికైనా పలుకుతారు కదా పబ్లిక్ కి. అది కూడా ప్రైవేట్ అయ్యింది అనుకో, అది కూడా ప్రైవేట్ అయితే అదే మనం పోతే మనం అడుగుతామా? దానికి ఇంకొకరు ఉంటారు ఇన్ఫ్లుయెన్స్.
అందరూ ఎంప్లాయీలే. కానీ ఎవరైతే బయట నుంచి యాక్సెస్ చేయగలరో, ఎవరైతే మాట్లాడగలరో వాళ్ళు మనతో కమ్యూనికేట్ అవుతారు. మనం చేసినటువంటిది మన దగ్గర రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు ఇంటర్నల్‌గా మన యొక్క డేటాని యాక్సెస్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇంటర్నల్‌గా మన యొక్క డేటాని యాక్సెస్ చేస్తారు. మన యొక్క డేటాని యాక్సెస్ చేసి మనకు వచ్చినటువంటి రెస్పాన్స్‌ని మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? బైండింగ్ ది ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ అండ్ పబ్లిక్ మెథడ్స్ టుగెదర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎన్కాప్సులేషన్. ఎందుకంటే నేను binding the private data members with public methods together to give you the results to the outside of the user. ఎందుకంటే ఈ యూజర్ he cannot access your private data directly, but he is accessing your private data through some channels. ఎలా వాడుతున్నారు ఈ ఛానల్ని? ఈ యూజరు ఒక పబ్లిక్ మెథడ్ ద్వారా ఈ డేటాని యాక్సెస్ చేస్తాడు. వీడు మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. వీడు మళ్ళీ మనకి రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. అర్థమైందేడా? ఈ పబ్లిక్ మెథడ్ని మనం అడుగుతున్నాం. పబ్లిక్ మెథడ్ వాడు ఏం చేస్తాడు? నీ యొక్క డేటాని, ప్రైవేట్ డేటాని, అది విత్ ఇన్ ద క్లాస్ కదా, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో మనం ప్రైవేట్ డేటాని యాక్సెస్ చేయవచ్చు. చూసాము, విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రైవేట్ డేటాని వాడు యాక్సెస్ చేయవచ్చు. ఏ మెథడ్ అయినా వాడు యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. కానీ వేరే క్లాస్ అంటే యూజర్ క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్, మా మెయిన్ ప్రోగ్రాము నీ క్లాస్ యొక్క ప్రైవేట్ డేటాని ఐ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ, బట్ ఐ విల్ యూజ్ వేరెవర్. ఈస్ దేర్ ఎనీ పబ్లిక్ మెథడ్? ఎస్, పబ్లిక్ మెథడ్ ఈస్ దేర్. వీడిని అడుగుతాను. వీడు ఏం చేస్తాడు? డేటాని చెక్ చేస్తాడు. అంటే ఒక యొక్క సర్వర్లోకి పోవడము, సర్వర్లోకి ఎవరికి ఎంట్రీ ఉండదు, బట్ అది రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా. ఎక్కడైనా సరే కంపెనీలలో సర్వర్ రూమ్లు ఉంటాయి, రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా. ఈ ఏడాది పెట్టారంటే ఏమని? రిస్ట్రిక్షన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ ఫర్ ది ఎవ్రీవన్, నాట్ అలౌడ్ ఫర్ ద పబ్లిక్. దట్ ఈస్ రిస్ట్రిక్టెడ్, ఓన్లీ స్పెసిఫైడ్ పీపుల్ ఈజ్ అలౌడ్ టు దట్ ఏరియా. అది దాని మీనింగ్. అలాగే ఈ ప్రైవేట్ డేటాని ఆ క్లాస్ వాళ్ళు ఏం చేశారు? రెస్ట్రిక్ట్ చేశారు. ఎందుకు? ఓన్లీ కెన్ యాక్సెస్ మై ఎంప్లాయీస్. అప్పుడు ఆ ఎంప్లాయీని నేను అడుగుతాను. వాడు పబ్లిక్ ఎంప్లాయీ అయితే నేను అడుగుతాను. అప్పుడు మనం చూస్తాం కదా, ఇప్పుడు ఎక్కడ మీరు పోవాలనుకుంటున్నారు, ఒక కంపెనీకి పోవాలనుకుంటున్నారు, అవుట్ సైడ్ వాడు వచ్చి ఏ ఐ వాంట్ టు కమ్ టు యువర్ క్యాంటీన్ అన్నాను అనుకో, పోతారా? రెస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా. దట్ ఈస్ అలౌడ్ ఓన్లీ ఫర్ ఎంప్లాయీస్ హూ ఎవర్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్. కానీ ఆ కంపెనీలో ఎవరైనా ఎంప్లాయీ నీకు తెలుసుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు? ఆ ఎంప్లాయీ ద్వారా నువ్వు వెళ్ళొచ్చు. అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? మెయిన్ గేట్ కాడ ఏం చెప్తాడు? హీ ఈజ్ మై రెఫరెన్స్, ఇతను నా రెఫరెన్స్. సో టుడే వీకెండ్ సంథింగ్ కొన్ని అలో చేస్తారు. పేరెంట్స్ అందరూ వచ్చినా కూడా, ఎవరైనా ఫ్యామిలీ అందరూ వచ్చినా కూడా, ఇన్ కేసు ఆఫీస్లోకి క్యాంటీన్లోకి పోవాలనుకుంటే పర్మిషన్ తీసుకొని పోవచ్చు. వాళ్ళకి పాస్ ఇస్తారు, ఆ పాస్ పెట్టుకొని పోవచ్చు. అంటే ఏంటి? ఆ అవుట్ సైడ్ మెంబరు యూజింగ్ యువర్ రెఫరెన్స్ and taking him to canteen, taking him to somewhere, some allowed areas చూపిస్తారు. ఆఫీస్ క్యాంపస్ ఇవన్నీ చూపించుకోవచ్చు. అదే అన్నమాట. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి మీనింగ్ ఏంటి? బైండింగ్ ద డేటా మెంబర్స్ with public methods together
ఇవే కదా, ఈ రెండే కదా. టుగెదర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్క్యాప్సులేషన్. Let's write that point. Binding private data members with public methods together is called encapsulation. It's called encapsulation. Example. Same inte ఏం లేదు. సో నేను ఒక బ్యాంక్ అనే క్లాస్ తీసుకుంటాను. సంథింగ్ లైక్ నాకు ఇంటీజర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అనుకోండి. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో ఏంటో అది సంథింగ్ లైక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 100 అనుకోండి. బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ దీన్ని ఏం చేస్తాను, ప్రైవేట్ పెట్టేసాను. అదే కదా బైండింగ్ ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్. సో ప్రైవేట్ పెట్టాను. చూడండి, నేను ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాను. ఏం చేస్తాడు, ఎగ్జాంపుల్ లైవ్ న్యూ క్లాస్ బ్యాంకే పెడతాను. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, ఇంట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ 100 అని ఇచ్చాను. సో బ్యాంక్ ఈక్వల్ టు బ్యాంక్ బి ఈక్వల్ టు న్యూ బ్యాంక్. సో బ్యాంక్ డాట్ నేను ఏం చేస్తాను, బ్యాలెన్స్. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ గై is integer data. Let me assign that to integer. Now system dot out dot println now what is my balance. చూడండి ఇప్పుడు ఏమైంది, అవుట్ సైడ్ మై క్లాస్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్. దిస్ ఈజ్ యూజర్ క్లయింట్ ప్రోగ్రామ్. I'm client. This is my client. I'm using your bank balance ఎంత ఉందో ఆ బ్యాలెన్స్ ని నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. యువర్ డేటా నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్ గా. సో అది మనం అవాయిడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ఇట్. సో నేను ఏం చేస్తాను చూడండి, యాక్సెస్ చేశాను కదా, అదే కదా ప్రూఫ్. ఇలా నేనేం చేస్తాను, డైరెక్ట్ యాక్సెస్ చేశాను. చూడండి, నీ బ్యాంక్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేశాను, బ్యాంక్ వెళ్ళాను, డైరెక్ట్ గా నేను ఏం చేశాను, బ్యాలెన్స్ వాట్ ఈస్ మై బ్యాలెన్స్ అని చెప్పి అడున్న వాళ్ళని ఎవరు లేకుండా డైరెక్ట్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నేనే నా బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకున్నాను. సో ఏమున్నది, అందరు పోతారు కదా పబ్లిక్ అంతా, వాళ్ళు చెక్ చేసుకుంటారు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఈ ప్రైవేట్ డేటాని ప్రొవైడ్ చేయాలి. యాక్సెస్ ని నేను ముందు యాక్సెస్ ఇచ్చాను అంటే ఏంటి, పబ్లిక్ వాళ్ళు కూడా పోయి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఏం చేస్తాను, రెస్ట్రిక్షన్ చేస్తున్నాను, రిస్ట్రిక్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చేశాను, రెస్ట్రిక్ట్ చేశాను. చూడండి ఇప్పుడు నాకేమొచ్చింది, నా యొక్క మెయిన్ క్లాస్ లో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ మై బ్యాంక్ క్లాసు ఏమైంది, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇది బ్యాంక్ క్లాస్ కదా. సో అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ నేను ఇప్పుడు ఈ డేటా మెంబర్ని బయట వేరే క్లాస్ వాళ్ళు వాడుకుంటే ఏమవుతుంది, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ మై బ్యాంక్ క్లాస్ వేరే వాళ్ళు వాడుకుంటున్నాయి. ఏమొచ్చింది, ఇలా ఏమొస్తుంది,
ద ఫీల్డ్ బ్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ నాట్ విజిబుల్ టు యూ కెన్ నాట్ యాక్సెస్ డైరెక్ట్లీ నాట్ విజిబుల్ టు యూ it is not visible to you. You cannot access directly. Cannot access it directly. So it means I don't have access. So it means you cannot access. You cannot access bank balance. Okay, private data members directly from bank class. అదే కదా దాని మీనింగ్, అదే కదా దీని మీనింగ్. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ ఆఫ్ ది యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ డైరెక్ట్లీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ క్లాస్. బ్యాంక్ క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి డేటా మెంబర్స్ ని, ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ ని యూ కెనాట్ యాక్సెస్. But how can I access? How can I access it? I want to check my balance because I have a bank account in your bank. I want to check a balance. But appudu bank valle em cheptaru, but we will not give you system to check your balance directly. But there is a way. Go and ask my accountant. He will give you. He will ask you your details and he will give you the results. Okay. So, వాడు ఏం చేస్తున్నాడు? బ్యాంక్ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? నువ్వు నీ యొక్క బ్యాలెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలంటే అకౌంటెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళు. సో దెర్ ఈజ్ ఏ అకౌంట్ మెథడ్. Something like accountant method. So in order to qualify this as a method, you have a return type. So accountant method అక్కడికి వెళ్ళాను. ఇప్పుడు ఇన్సైడ్ ఇది ప్రైవేట్ కదా, సో ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ ని నేను డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. సో ఇది రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? ఇంటిజర్ రిటర్న్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను, ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ ని ఏంటి ముందు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేసినటువంటి దాన్ని సేమ్ అదే కదా, దాన్ని నేను ఇదే కదా. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను? ఐ వాంట్ టు చెక్ మై బ్యాలెన్స్. సో నేను ఏం చేస్తాను, సేమ్ స్టెప్ ని నేను ఏం రాస్తాను, అప్పుడు బ్యాంక్ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా నాకు ఉన్నటువంటి అకౌంటెంట్ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా, ఇండైరెక్ట్ గా నా యొక్క బ్యాలెన్స్ ని నేను తెచ్చుకుంటున్నాను. ఇండైరెక్ట్ గా నేను ఏం అడుగుతున్నాను, ఈ పబ్లిక్ మెథడ్ కదా, ఇది పబ్లిక్ అయి ఉండాలి, ఇది పబ్లిక్ మెథడ్. బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ ఇది వస్తుంది, ప్యాకేజెస్ వస్తుంది, నేను చెప్తాను. సో ఇప్పుడు చూడండి పబ్లిక్ మెథడ్ అని అంటారు. సో ఈ పబ్లిక్ మెథడ్ ద్వారా యాక్సెస్ లెవెల్ ఏం చేశాను, పబ్లిక్ పెట్టేశాను. పబ్లిక్ మెథడ్ ద్వారా నేను ఏం చేశాను, ఈ యొక్క అకౌంట్ మెథడ్ ని కాల్ చేశాను. వీడు నాకు ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాడు? ఈస్ గివింగ్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ టు మీ. ఈస్ గివింగ్ సమ్ రిటర్న్ గిఫ్ట్ టు మీ. దట్ ఈస్ మై బ్యాలెన్స్. దట్ బ్యాలెన్స్ ఐఎమ్ trying to print it. చూడండి రన్ చేస్తాను, వచ్చిందే. Did you get the balance? I have used influence. I've got, even though private data members you are not allowing me to access it. Okay, pass. But is there any way to get my balance? So bank వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, there is a one accountant guy. They have provided one accountant guy. This guy responsibility is that this guy is having an access of your private మీ యొక్క ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ ని యాక్సెస్ చేసుకుంటున్నాడు. సో యాక్సెస్ చేసుకొని నాకు దాన్ని రిటర్న్ చేశాడు. సో నాకు వచ్చింది, నా బ్యాలెన్స్ వచ్చింది. అవుట్ సైడ్ క్లాస్ కదా, అవుట్ సైడ్ లో నాకు బ్యాలెన్స్ వచ్చింది. దాని బ్యాలెన్స్ నేను ప్రింట్ చేశాను. ఐఎమ్ గెటింగ్ మై బ్యాలెన్స్. క్లియర్? ఇదే కదా నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, ఇక్కడ
binding private data members with public methods is called సో మీకు కావాలంటే నేను ఏం చేస్తాను, int balance equal to పెట్టేస్తా బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. ఇక నేను ఏం చేస్తాను, ఇది పెట్టేస్తా. కరెక్ట్. మీకు రిటర్న్ కోసం సేమే, దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్. ఇది ఏం చేస్తుంది, ఈ మెథడ్కి వెళ్తుంది. ఓకే, ఏ బాస్ ఉన్నటువంటి బ్యాలెన్స్ ని సమ్ ఇంటీజర్, ఎందుకంటే రిటర్న్ టైప్ ఇంటీజర్ పెట్టాను, సో దీనికి అదేంది ఇంటీజర్. దాన్ని నేను ఈ లైన్ ని ఎత్తుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టేశాను, అంతే, ఏం చేయలేదు. ఇదే కదా నేను ఇప్పుడు ఏం చేశాను, బైండింగ్ దిస్ data member, private data member with public method is called encapsulation. It's called encapsulation. ఇక్కడ బ్యాంక్ అని క్లాస్ పెడతాను. Clear? Binding private data members with public methods is called encapsulation. ఆ రెండింటిని కలిపి విధానాన్ని మనము ఎన్కాప్సులేషన్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి పోజో క్లాసెస్. ఎస్, పోజో క్లాసెస్ అండ్ ఎంటిటీస్, ఇవన్నీ తర్వాత వస్తాయి. ఎంటిటీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్కాప్సులేషన్. మనం వాడుతూ ఉంటాం. ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎన్కాప్సులేషన్ ఇస్ పోజో క్లాసెస్ అండ్ ఎంటిటీస్. పోజో క్లాస్ అంటే ఏం లేదు, ఇదే, దీన్నే పోజో క్లాస్. ప్లెయిన్ ఓల్డ్ జావా. పోజో అంటే ఏంటి? పోజో మీనింగ్ ఫర్ ఏం లేదు, మామూలుగా పోజో అంటారు అంతే. ప్లెయిన్ ఓల్డ్ జావా ఆబ్జెక్ట్, దాని మీనింగ్. పోజో, ప్లీజ్ క్రియేట్ పోజో అన్నారనుకో, సేమ్ ఇట్లా ఒక క్లాస్ ని క్రియేట్ చేస్తావు, సమ్ డేటా మెంబర్స్, ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ పెడతావు, వాటికి ఈ మెథడ్స్ రాస్తావు, అంతే. దానికి గెట్ మెథడ్, సెట్ మెథడ్ లాంటివి రాస్తావు. దాన్నే పోజో అంటాం, ఏమీ లేదు. ఎన్కాప్సులేషన్ ఈస్ క్లియర్? Yes, sir. So, now accessing. Now I am going to accessing private data with public methods outside of the class. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఒక మెయిన్ క్లాస్ కానీ, ఇది ఒక క్లాస్ మెయిన్ కానీ, తర్వాత లేకపోతే మీకు క్లయింట్ క్లాస్ అని పెట్టండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ అరే. yes. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, బ్యాంక్ స్ట్రింగ్ ఆర్గ్. సార్ ఇది రెఫరెన్స్ బాస్, ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఎస్ అని ఉండాలని కాదు, నేను ఎస్టిఆర్ అని పెట్టుకుంటా, ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. లేకపోతే దేవ్ అని పెట్టుకుంటా, ఎనీథింగ్. రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఈక్వల్ టు న్యూ టెక్స్ట్. సో నేను ఏం చేస్తాను, బి డాట్ సంథింగ్ లైక్ అకౌంట్ అనే మెథడ్. మనకి ఏ మెథడ్ పెట్టుకుంటామో అకౌంట్ మెథడ్. సో ఇతను ఏం రిటర్న్ చేస్తున్నాడు, నాకు ఇంటీజర్ ని రిటర్న్ చేస్తున్నారు. am I correct? Yes, sir.
సో ఇంటీజర్ సంథింగ్ లైక్ రిజల్ట్ అనుకోండి. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింటింగ్ దట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ dot ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అని చెప్పేసి సంథింగ్ లైక్ వాట్ ఈస్ మై రిజల్ట్ అని చెప్పేసి సంథింగ్ లైక్ మీకు ఏమన్నా ఈ రిజల్ట్ ని ప్రింట్ చేస్తే చాలు. ఈ రిజల్ట్ ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేసుకుంటే చాలు. ఇది కూడా ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఏంటిది స్ట్రింగ్ నా యొక్క యూజర్ డిఫైన్ మెసేజ్ ఇంతే. సో అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి, అవుట్పుట్ అనేది రాకోకుండా నేను అందుకోసమే బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ అని పెట్టుకోండి. సో నాకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ 100. yes, that is the output. ఏమన్నా డిఫికల్ట్ ఉందా? ఎన్కాప్సులేషన్ ఇట్లా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చెప్పలేరా? ఒక స్టేట్మెంట్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇదే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్కాప్సులేషన్. This is called encapsulation. Yes. ఇంకొకటి చెప్తాను. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎన్కాప్సులేషన్ తర్వాత అబ్స్ట్రాక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంది. అబ్స్ట్రాక్షన్ కూడా ఒక టాపిక్ కదా మనకి హూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ లో. అబ్స్ట్రాక్షన్ ఆల్సో వన్ టాపిక్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు, అబ్స్ట్రాక్షన్ అనే టాపిక్ చూసుకుంటాను. ఇన్హెరిటెన్స్ కవర్ చేసాం, పాల్మారీ ఎన్కాప్సులేషన్ కవర్ చేసాం. లెట్స్ మూవ్ టు ది అబ్స్ట్రాక్షన్. అబ్స్ట్రాక్షన్ మీనింగ్ ఏంటంటే షోయింగ్ ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ అండ్ హైడింగ్ ది అన్నెసరీ థింగ్స్. ఏవి కావాలో అవి చూపడమే, అనవసరమైనదైనా ఎందుకు. ఇప్పుడు నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్తావు, యూ నీడ్ టు చెక్ యువర్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. మనది ఏంటంటే మనం అడిగి అయితే మన యొక్క బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చెప్తారు, కానీ ఎవరు అకౌంటెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, మన యొక్క బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ చెప్పడం వరకే. ఇన్ కేస్ నువ్వు అడుగుతావు మీ బ్యాంకులో ఎవరెవరికి ఎంత శాలరీలు వస్తున్నాయి, మీ యొక్క బ్యాంక్ మేనేజర్ శాలరీ ఎంత, మీ బ్యాంక్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు అని నువ్వు అకౌంటెంట్ అడిగితే చెప్తాడా? చెప్పండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ సచ్ డీటెయిల్స్ గో అండ్ కాంటాక్ట్ మేనేజర్ అంటారు. అంటే ఏంటి, అక్కడ అకౌంటెంట్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, ఒక సర్టెన్ లిమిట్స్. అక్కడ ఏంటి పర్మిషన్స్, ఏం పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నాం, నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఎవరైనా పబ్లిక్ మెంబర్ వస్తే విత్డ్రాల్కి రిక్వెస్ట్ ఫామ్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం, డిపాజిట్ రిక్వెస్ట్ ఫామ్ ని రిసీవ్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ అకౌంట్ లో డబ్బులు వేయడం కానీ, వాళ్ళ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు తీసివ్వడం కానీ, వాళ్ళ యొక్క బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉందో అంతవరకే అతని యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. అంటే ఏంటి, అతని యొక్క రోల్ ఏంటి, రోల్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. అతని యొక్క రోల్ ఏంటి, అతని యొక్క రోలు విత్డ్రా చేయడం కానీ, డిపాజిట్ చేయడం కానీ, అండ్ విత్డ్రా చేయడం కానీ, డిపాజిట్ చేయడం కానీ, బ్యాలెన్స్ వరకే అతని యొక్క రోల్. ఇప్పుడు ఎవరైనా పోయి, బాస్ కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద శాలరీ ఆఫ్ యువర్ మేనేజర్ అంటే నేను చెప్పు, అతనికి తెలియదు. అంటే ఏంటి, అక్కడ యాక్సెస్ లేదు. పోనీ నీ యొక్క బ్యాంకులో ఎంతమంది కస్టమర్స్ ఉన్నారు, మీరు ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తున్నారు, లోన్ ఇస్తే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు, ఇవన్నీ అంటే సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు. నీకు లోన్లు కావాలంటే లోన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తున్నారు, సో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తారు. ఇక ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్కి అయితే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తారు కదా వాళ్ళు. మనం ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేస్తే 10 పైసలు 5 పైసలు ఇస్తారు.
అదే వాళ్ళు లోన్ చేస్తే రూపాయో 2 రూపాయలు తీసుకుంటారు ఇంట్రెస్ట్ గా మన దగ్గర నుంచి. వాళ్ళు ఇస్తే అంతా తీసుకుంటే ఇంత. సో వాళ్ళ బిజినెస్ లాగా. సో అది ఒక సపరేట్ డిపార్ట్మెంట్. వాళ్ళ పని ఏంటి? మీకు యొక్క లోను ఇవ్వడం తీసుకోవడం అంతవరకే. కానీ ఇంకా ఏంటి, మనం పోయి నీ యొక్క బ్యాంక్కి, ఐయుసియు బ్యాంక్కి ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, నీ యొక్క బ్యాంక్ ప్రాఫిట్ ఎంత, ఎంతమంది ఎంప్లాయీలు ఉన్నారు, ఎంత శాలరీ పే చేస్తున్నారు అని అంటే ఏం చేస్తాడు? బస్ దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై లిమిట్, ఐ డోంట్ నో, దట్ ఈస్ నాట్ లిమిట్. Company is like bank is not disclosed. Everyone should know all these things. I'm not aware of that. Go and talk my manager. So manager will give you that information. So now manager, what he will give? He will give, yes, we have 100 employees. We are paying. We have these many branches. We are paying this salary. So quarterly we used to get this much of a profit. We have this many NPS. That is responsibility for the bank. సో అక్కడ ఏంటి, మేనేజర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే, అలా అయితేనే కదా ఎవరైనా బల్క్ గా 2 CR 3 CR డిపాజిట్ చేసేటోళ్ళు వచ్చేది, లాస్ అయ్యే కంపెనీకి వచ్చేది ఇస్తారా? వాడు ఎప్పుడోసారి బోర్డు మూసాడంటే వీడు పోతాడు. సో ఏంటంటే బ్యాంక్ మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అడగచ్చు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీ యొక్క రోల్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రోల్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్. సో మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తే మేనేజర్ యొక్క డీటెయిల్స్ అని చెప్తాడు. ఏం చెప్తాడు? ఓకే బాస్, మా దాంట్లో 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, మేము ఇంత శాలరీస్ పే చేస్తున్నాం, మా బ్యాంక్ కి ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ వీఆర్ ఎర్నింగ్ గుడ్ మనీ. సో దిస్ ఈస్ ఐ మీన్ క్వార్టర్లీ మనకు ఇంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఇంత లాస్ వస్తుంది అని చెప్పేది మేనేజర్. సో అక్కడికి ఇప్పుడు ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్ చూడండి, అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే అకౌంటెంట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ లోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే లోన్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే లైక్ ఎంత ప్రాఫిట్ వస్తుంది, ఎంత లాస్ వస్తుంది అని దాని డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్తాం? మేనేజర్ దగ్గరికి వెళ్తాం. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రోల్ ఉంది. ఒకరి రోల్లో ఇంకొకరు ఏలు పెట్టరు, ఎందుకంటే యాక్సెస్ లేదు, ప్రొవైడ్ చేయకూడదు. ప్రొవైడ్ చేస్తే ఇన్ కేస్ అకౌంటెంట్ కన్నా బ్యాంక్ లో ఇంత ప్రాఫిట్ ఉంది, ఇంత లాస్ ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సైడ్ న్యూస్. అవి కన్నా బయట పబ్లిక్ చెప్తే ఏం చేస్తాడు వాడు? అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. అవుట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ అంటే ఏంటి? ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తాడు, ఉద్యోగం నుంచి తీసేస్తాడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. సో అర్థమైంది? అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే రోల్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ పాసిబుల్ విత్ అబ్స్ట్రాక్షన్, షోయింగ్ ద ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ అండ్ హైడింగ్ ది అన్నెసరీ థింగ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. స్టేట్మెంట్ సింపులే, లైన్ అనేది వెరీ సింపుల్, షోయింగ్ ది essential things and hiding the unnecessary things. Things is called hiding unnecessary things outside of the class. Ante is called showing essential things and hiding the unnecessary things is called abstraction. చూడండి, ఈ లైన్ అనేది ఏమి లేదు, రూట్స్ కాన్సెప్ట్స్ అంటే అది 4 లైన్లలోనే ఉంది. కానీ దాని యొక్క మీనింగ్ అర్థం చేసుకునేదానికి, ఎదుటి వాళ్ళకి చెప్పడానికి అది కావాలి మీకు. ఇన్హెరిటెన్స్ చూసాం ఎప్పుడే, అది కూడా అంతే, పేరెంట్ నుంచి చైల్డ్కి ఇన్హెరిట్ అయ్యేది. బట్ ఎప్పుడు నీకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాయో అదే. సో అప్పుడు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అక్కడే కదా అడుగుతారు, ఆడ ప్రైవేట్ పెడితే ఏమవుతుంది, పబ్లిక్ పెడితే ఏమవుతుంది, ఇవే కదా. సో ఎన్కాప్సులేషన్ చూసాం,
బైండింగ్ ది ప్రైవేట్ డేటా అంటే ఏంటి, నువ్వు చెప్పడం సింపులే, బైండింగ్ ది ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్ విత్ పబ్లిక్ మెథడ్స్ చదువుకుంటే బట్టి కొట్టేసి చెప్పేయచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ అడిగితే బ్లాంక్. సో అలాగే ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, నీకు అర్థమైపోతుంది ఈజీగా. సేమ్ థింగ్ ఇంతే, అబ్స్ట్రాక్షన్, షోయింగ్ ది ఎసెన్షియల్ థింగ్స్ అండ్ హైడింగ్ ది అన్నెసరీ థింగ్స్. ఓకే, బాగుంది చెప్పారు. ఎగ్జాంపుల్ role based development is possible through role based development is possible through abstraction. ఇదే భాష. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలా చెప్పాలా? బ్యాంక్ క్లాస్ తీసుకుంటాం. లెట్స్ టేక్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అని చెప్పండి. లెట్స్ సే సంథింగ్ లైక్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, ఇంట్ బ్యాంక్ సంథింగ్ లైక్ నాట్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్, అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఏది ఉందో అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ సంథింగ్ లైక్ 100 1000 లో పెట్టుకోండి. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా బయట సైడ్ ఇవ్వకూడదు. యూ కెనాట్ యాక్సెస్. లైక్ నాకు మెయిన్ క్లాస్కి వచ్చేసి క్లాస్ మెయిన్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి. ఇప్పుడు బ్యాంక్ బి ఈక్వల్ న్యూ బ్యాంక్ బ్యాంక్ డాట్ బి డాట్ దీంతో చేస్తే ఏమొస్తుంది, నాకు డేటా బయటకు వచ్చేస్తుంది కదా, అంటే బయట యాక్సెస్ చేస్తాడు కదా. సో దీన్ని ఏం చేయాలి, మనము ఎన్క్యాప్సులేట్ చేయాలి. అంటే వీ కెనాట్ గివ్ ది యాక్సెస్ డైరెక్టెడ్ టు అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మెంబర్.